Hello and welcome to a new video. In this video, we'll be discussing about social changes that comes under sociology of development. It is kind of very simple, and the explanation will be purely on the basis of what we have already learned. So it should not be a tough topic, but at the same time, it's very important under sociology of development. Okay, so development basically means change. So social change is an important yet a simple topic. So, without much delay, let's get started. In between, I might switch to Malayalam to explain to my Malayali friends, but basically, I will be explaining everything both in English and Malayalam. So, don't worry that you are missing out any points. So, let's get started. If you're new to this channel, then please do like, share, and subscribe and support the channel. Thank you. Social change refers to any significant alteration over time in behavior patterns, cultural values, and social institutions. So, social change means to significant change that happens to any of these. It can be behavioral patterns, cultural values, or social institutions, or whatever things we see around our society. So, any change in them is what we can refer to as social change. ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പെരുമാറ്റത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇൻ ജനറൽ ഒരാളുടെ നില നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകാവുന്ന കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് വേരിയേഷൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു രീതികളായിരിക്കില്ല ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൾച്ചറൽ ബിഹേവിയർ അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പല കാര്യങ്ങളിലും. അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് ഇപ്പം റിലീജിയസ് പരമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ പരമായിട്ടാണെങ്കിലും ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജനറൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ occur slowly through gradual evolution or quickly in response to a sudden event like a revolution or natural disaster. സോ ഈ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ചേഞ്ചും ആവാം, അതല്ലാതെ എന്താ സ്ലോലി വരുന്ന മാറ്റവും ആവാം. സോ ദ ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി ദ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി ക്വിക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്യൂ ടു എ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ. സപ്പോസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി, അപ്പം അത് കാരണം ഉണ്ടാകാവുന്ന കുറേ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം, അവിടുത്തെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അവിടുത്തെ വീടുകൾ പണിയുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ച് വരാം. സോ അതൊക്കെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റ് കാരണം വരുന്ന ചേഞ്ച് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സഡൻ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഗ്രാജുവലി ആസ് വെൽ, ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി പതിയെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും ആവാം. Sociologists study concept of social change to understand how societies evolve and what triggers these changes. So sociologist studies these area to understand why this change happens, what triggers for this change and so on. അപ്പം സോഷ്യോളജിസ്റ്റിന് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് തരം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയണം, അത് കാരണം എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഈ ഏരിയയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. സോ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്, then it can happen quickly and slowly. Then why do sociologists show interest in social change? So these are the basic intro that you have to mention in your exams and assignments about social change. So next, let's discuss about key theories on social change. First one is evolutionary theories. So we already learned about Auguste Comte in a previous video. I will mention the link in the description box. So in that video, you will get a detailed idea about what Auguste Comte's ideas were or perspective were. So what he says is the society is evolving in a linear manner. Earlier, it was a very simple society, and later on it changed into a complex society. So that's the evolutionary change he mentions through his theories. So that's the evolutionary theory Auguste Comte put forward.
Auguste Comte says that the society passes or passed through different stages. Earlier, it was theological state where people believed only in gods. Then it slowly moved to a metaphysical phase where people started believing in the nature rules of the nature, and slowly people moved to the third state, which is scientific, where people started believing science and proofs and experiments. അപ്പോൾ അഗസ്റ്റ് കോംറ്റെ ആണ് ആദ്യം ഈ എവല്യൂഷണറി തിയറിയെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പുള്ളി പറയുന്നത് സൊസൈറ്റി ആദ്യം സിമ്പിൾ ഫോമിലായിരുന്നു, പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് അത് കോംപ്ലെക്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് മെറ്റാഫിസിക്കലായി, അതായത് നേച്ചറിൻ്റെ റൂൾസ് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി, അതിലേക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോയി ആളുകൾ അത് തെളിയിക്കാൻ തുടങ്ങി, എക്സ്പെരിമെൻസിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും സമൂഹം എത്തി എന്നാണ് അഗസ്റ്റ് കോംറ്റെ പറയുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് MSO 001 ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Okay, so similarly, Spencer also said that the evolutionary thing happened because he saw society as a biological organism. So there will be certain changes happening to a human cell or a living cell, and mutations or some changes might happen to an organism. So such change has also seen in society. That's what Herbert Spencer said. അപ്പോൾ ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ പറയുന്നതും ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് ആണ്. സോ പുള്ളി സൊസൈറ്റി ഒരു ഓർഗാനിസം, ഒരു ജീവിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ജീവനുള്ളൊരു സാധനമായിട്ട്. സോ അവിടെ സെൽസിന് ചേഞ്ച് വരും, മ്യൂട്ടേഷൻസ് സംഭവിക്കാം, അങ്ങനെ ഓർഗാനിസംസ് ചേഞ്ച് ആകുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ദാറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസംബ്ലൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം സൊസൈറ്റിയിലും കാണുന്നത്. അതാണ് എവല്യൂഷണറി തിയറിയിൽ പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്. Okay, so it's the first kind of theory that we discussed, evolutionary theories. Second theory is the cyclical theory. Thinkers like Arnold Toynbee and Bertrand Sorokin proposed cyclical theories of social change. അപ്പം ഈ രണ്ട് തിങ്കേഴ്സ്, അർണോൾഡും ടെറീം സൊറോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തിങ്കേഴ്സാണ് ഈ സൈക്ലിക്കൽ തിയറി പറയുന്നത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെം, societies rise, flourish, and eventually decline in a cyclical manner, much like the life cycle of an individual. So they say like the growth and destruction of a society is like a cyclical form, just like a individual grow, they become an adult, they get old, and gradually they die. Similarly, they say like society is also evolving and declining in the same way as an individual, and it's in a cyclical way. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, വലുതാവുന്നു, വയസ്സാകുന്നു, മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ഫോമിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൊസൈറ്റിയും. സൊസൈറ്റി വളരുന്നു, വലുതാവുന്നു, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ പതുക്കെ അത് ഇല്ലാതെയും ആകുമെന്നാണ് ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിനെ അവർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈക്ലിക്കൽ തിയറിയാണ്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി, ടോണി ബി എന്ന തിങ്കർ നടത്തിയ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓരോ സിവിലൈസേഷനും. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലും, ഇപ്പം പണ്ട് ഈജിപ്തിൽ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ അന്ന് പിരമിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി, അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജീവിച്ച സിവിലൈസേഷൻ പിന്നീട് അത് ഇല്ലാണ്ടായി, ഒന്നുമില്ലാതായി, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡൈനാസ്റ്റി തന്നെ പിന്നീട് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ പല വേറെ സിവിലൈസേഷൻസും ഉണ്ട് വിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൂൺസ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പിന്നീട് അത് നശിക്കപ്പെട്ടു. സോ അതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്താൽ സോഷ്യൽ തിയറീനെ ഇവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച സൈക്ലിക്കൽ തിയറി വാലിഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. So according to these thinkers, it's the civilization grows and breakdowns. So you can cite any examples that you know, Mohenjo-daro or Egyptian civilization, whatever you want to explain. So it was there, it was full-fledged, it outgrown, and slowly it got destroyed. So that's how
these thinkers. Arnold and Terem Sorokin used the cyclical theory to explain social change. Next theory is conflict theories. Karl Marx introduced a revolutionary perspective on social change, arguing that all societal change is driven by class conflict. He believed that the clash between the bourgeois and the proletariat would eventually lead to a revolution resulting in a classless society. So, we already mentioned, right? The social change can be quick, or the social change can happen through a gradual change because of a revolution or something. So that's what Karl Marx is also saying. He says, like, the social change will happen due to the conflict between the class. There's a bourgeois team and there's a bourgeoisie team, and there's a proletariat team, which is the boss and the slave team, or the workers team. So there will be a conflict between them throughout their lifetime, and that will lead to a revolution, and eventually it will create some change in the society. Conflict theory remains essential for understanding social change in modern capitalist societies, as economic disparities continue to be a key factor in social transformation. And this theory is relevant even today in this modern world, because as we can see in a corporate company or wherever you are working, the boss and the employee will have a kind of conflict between them in one way or the other. Okay, so that's the third theory that is used to explain social change. അപ്പം കാൾ മാർക്സിന്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തിയറി, അതായത് ഒരു ബൂർഷ്വാസിയും വർക്കറും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ക്ലാസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്ലാസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കാരണം ഒരു റെവല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നു. അത് നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നു. ആ മാറ്റത്തിനെയാണ് ഇവിടെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തിയറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തിയറിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിലും വളരെയധികം റെലവൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിലും, കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ് ആണെങ്കിലും, എവിടെ ആണെങ്കിലും, അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 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 എംപ്ലോയി ഉണ്ടാവും, എംപ്ലോയർ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇതൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഈ ഒരു തിയറി ഭയങ്കര റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കും തോന്നുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തിയറി. Next theory used is functionalist theory. Talcott Parsons developed the functionalist approach to social change, emphasizing that society is a stable system where every part has a function. Social change occurs when one part of the system becomes dysfunctional and needs adjustment. Parsons introduced the concept of equilibrium, where change is viewed as an adjustment mechanism to maintain the social stability. Okay, so as per this theory, social change is there, but that is something that happens to maintain the equilibrium. So Talcott Parsons says that the society itself is kind of a thing that has to be in an equilibrium, and it has to be in a stable form. But there might be a part of it that is not working or dysfunctional, and we need to replace that with a working one so that the society is stable. And that replacement is what is called social change as per Talcott Parsons. So definitely there is a change, but Talcott Parsons says that that change is made as a replacement for a non-functional or a dysfunctional system. Hopefully it's clear. It's not that much complicated. It's just another way of thinking of social change. Okay, so there is a society, it has different parts. If one part is not working, we replace that with a functional one so that the entire society is functional and stable. So that replacement is what is called social change as per Talcott Parsons, and he used the functionalist theory to explain it. ഓക്കെ, അപ്പം ടാൽക്കോട്ട് പാർസണിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷണലിസ്റ്റ് തിയറിയാണ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതും സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്, മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു, പക്ഷേ
മൊത്തത്തിലല്ല മാറുന്നത്, മറിച്ച് സൊസൈറ്റീനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മൊത്തത്തിനെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ടിനെ വർക്കിംഗ് പാർട്ടാക്കി മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ആ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിനെയാണ് ചേഞ്ച്, സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so that's how we explain or define social change using functionalist theory. Next is modernization theory. Post World War II, modernization theory emerged, focusing on how traditional societies transition to modern one. Scholars like Rostow argued that economic growth and technological advancement are primary drivers of social change, especially in developing the world. It's kind of very straightforward. There's no need for any explanation. The term itself, modernization, how the society grew from a simpler society to a modern world after World War II, and how technology and scientific advancement and economic growth has led to the change. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ മോഡേണൈസേഷൻ തിയറി, എങ്ങനെ ഒരു പഴയ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയും സയൻറ്റിഫിക് ഗ്രോത്തും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എടുത്തു കാണിക്കാം അല്ലേ, മോഡേൺ ആയ സൊസൈറ്റീനെ എടുത്തു കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അത് മോഡേണൈസേഷൻ തിയറിയുടെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. So next is factors influencing the social change. Why these social change occurs and what are the factors behind it. So almost everything we covered in our different theories, but still I will just go through it quickly. First one is technological advancement, right? So the technological advancement in society led to the change. അപ്പം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ച ഡെഫിനറ്റ്ലി സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊരു ഫാക്ടറാണ്. സെക്കൻഡ്, എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ. വേൾഡ് വാർ II കഴിഞ്ഞ് urbanization happened, globalization occurred, and all these increased the economic status of almost every country, every society. So that is again a reason for social change. Third one is cultural shift. People nowadays we have seen people moving to different countries, so definitely they will imbibe those cultures within them. So that's a change. And definitely in earlier days we have seen Indians trying to copy the Western culture to some extent. So all these are part of social change. I mean, reasons for social change or factors affecting social change. Cultural shift. Fourth one is political movement. Every country will have their own political parties, political agendas, and based on them they make tend to create certain changes in the society, and that's again a factor for social change. നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആശയങ്ങളും അവരുടെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ റീസണാണ്. സോ അതൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന് റീസൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കൾച്ചറൽ ഷിഫ്റ്റ്, നമ്മൾ പല കൺട്രീസിൽ പോകുന്നു, ആ കൺട്രീസിൻ്റെ കൾച്ചർ നമ്മൾ ഇംബൈബ് ചെയ്യുന്നു, അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ കൺട്രിയിലും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ അതൊക്കെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നു, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അഗെയിൻ എ റീസൺ ഫോർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Then final one is environmental factors. So there is no need for any explanation. We can just give a simple example, COVID-19, right? So that's an environmental factor. Because of that pandemic, people started working from home. So there's a shift that happened in the work culture itself, right? So that's again a social change that happened in the society. So there are many other factors. So that comes under environmental factors. So it can be natural disaster or a pandemic like COVID-19, whatever. Okay, അപ്പം എൻവയറമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ. വെള്ളപ്പൊക്കം സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ വരുമ്പോഴോ, പാൻഡമിക്സ് COVID-19 വന്നപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നും വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ് ആളുകളെ വന്നു. ഇപ്പം അതൊരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് തന്നെ അല്ലേ. എല്ലാ കമ്പനീസിലും അതൊരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു മാറ്റം തന്നെ സംഭവിച്ചു. സോ അങ്ങനത്തെ എൻവയറമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന് കാരണമാകാം. ഓക്കെ, so that's it. That was very simple topic. We explained about social change. What is social change? How can we explain social change using different theories? We checked all those theories. Then we explained about the factors that lead to social change. So it's very simple yet important topic in sociology of development.
So thanks for watching, and if you have any doubt, please do mention in the comment box. And if you like this video, then please do like, share and subscribe and support the channel. Thank you.